بن حمدان الوهيبي منطلق ليقدم انطلاقة شعاره، بينما المستوى الثاني أشاهد سراب محمد بن الذيب بن خلفان بوق الضين النعيمي منطلقا ليقدم لنا انطلاقة هذا الشعار وهذه الذلول مع المستوى الثاني. عملية تضميرها مع سليم بن سالم الغيلاني. يا سلام يا الغيلاني، من يقدم النوعيات الجميلة والفريدة على أرضية الميدان. وصول من ثالث المراكز، هذه اللي تحركت في هذه اللحظة سلهودة ابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي مقدما لسلهود. كينج السيوف واصل ليقدم انطلاقة المها. حمود بن حميد بن محمد الحقري في اول اذاعة لشعار كينج السيوف القادم والمتحرك في هذه اللحظات. وصول ايضا هناك من النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري من يقدم النايفة. هكذا الخماسية مشاهدينا الكرام، وهكذا مسار خاتمة أشواط هذا المساء. ولا زالت السيارة حائرة ما بين الأسماء المتقدمة، ما بين الشعارات المميزة. يا سلام، ولكن لا زالت هملولة، لا زالت الدماء هنا تتحرك، هنا تتحرك على أرضية هذا الميدان مع هملولة. يا سلام يا مالك هملولة. عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي يقترب من المنعطف الأخير في هذا الميدان، يقترب من المنعطف الأخير. هو صلب الخطاب، هو صلب الخطاب مع المستوى الثاني ليقدم لنا انطلاقة وهاج سعيد بن سالم بن حمد الإيديلي. هذا أيضا هو أيضا القادم ليقدم وهاج. المركز أيضا الثالث هو التسلل من الجانب الآخر النايف علي بن راشد بن مسلم العمري. والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. بانت السيارة، بان سويك السيارة، وبدأ أيضا يتوهج على أرضية الميدان، وبدأ أيضا الصراع، بدأ الصراع من أجل أيضا الحصول على السيارة. ولا زال غدير بن حمدان على خطى العبور تسير هملولة في هذا اليوم. عبد الله بن غدير بن حمدان الإيديلي أبناء بدية، أبناء بدية يطالبونك بالسلام. ولكن بن السهران من الجانب الآخر أيضا أبو الخطاب قادم ليقدم أيضا هذه وهاجة. وصول من دواليب ناصر بن عامر بن راشد الهاشمي. يا سلام يا سلام، ولكن أيضا هملولة، هملولة لا زالت مسيطرة، لا زالت متقدمة الأسماء. غدير بن حمدان الوهيبي، يلا يا غدير، يلا يا عبد الله من يقدم هملولة. ولكن بن السهران ما منا أمان من الجانب الآخر، وهملولة تحاول، هملولة وراهية، هملولة وراهية. والخطاب قادم، راهية 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 راهية، راح بن السهران. أبو الخطاب قادم، مالك وهاجة يا وهاجة أيضا بنورة. سلام 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 لك يا أيضا أبو الخطاب، سلام يا اللي يزع هناك ميدان الزاهرة. سلام تهانينا والناموس لك يا أبو الخطاب، هذا الفوز والانتصار والسيارة تغادر معك أيضا يا أبو الخطاب. المركز الثاني راهية ومسلم أو النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري. المركز الثالث كانت هملولة غدير بن حمدان الوهيب. المركز الرابع وصلت في رابع المراكز طوح حمد بن سالم بن سعيد الحقري. المركز الخامس إذا وصلت في خامس المراكز سلهود إبراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي. تهانينا والناموس لمالك وهاج حمد بن سالم الإيديلي، والثاني أيضا لمالك وهاج في هذا الشوط من قدمها بهذا الشعار. وتوقيتها الزمني 7 دقائق 51 ثانية 86 جزء من الثانية. سلام لميدان الزاهرة، سلام. أما المركز الثاني كانت هناك النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري، وتوقيتها الزمني عطنا إياها يا مخرجنا العزيز لحظة وصولها إلى خط نهاية
النايفة 7 دقائق 52 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا بن السهران، هذا الفوز مع المركز الثاني. أما المركز الثالث فكانت هملولة عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي 7 دقائق 52 ثانية و76 جزء من الثانية. سلام لك يا أيضا يا غدير بن حمدان، هذا الفوز والانتصار مع ثالث المراكز. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا مجمل أشواط الرموز في الفترة المسائية في ثاني أيام هذا المهرجان، وفي الختام تقبلوا تحيات الطاقم الإعلامي بهذا الميدان على أمل أن نلقاكم في يوم الغد، وتقبلوا أيضا تحيات صدق با عمر وكافة أيضا الأخوة في النقل الخارجي. ترحيبة عمت رجاء وطاياني من الشمال إلى جنوب عماياني، السلطنة فخري وهي عنواياني، السلطنة فخري وهي عنواياني، عهدك نرحب من الوجداياني، ترحيبة عمت رجاء وطاياني من الشمال إلى جنوب عماياني، السلطنة فخري وهي عنواياني، السلطنة فخري وهي عنواياني، أبدل وللشعر في الميداياني، وشلت بالتغرود في الحياني، صوب الزعيم أقصد بها سلطاياني، سلطاننا هيثم رفيع الشاياني، سلطاننا هيثم رفيع الشاياني. الشعر في الميداياني، وشلت بالتغرود في الحياني، صوب الزعيم اقصد بها سلطاياني، سلطاننا هيثم رفيع الشاني، سلطاننا هيثم رفيع الشاني، خبت ذلول الشعر في الميداياني، وشلت بالتغرود في الحياني، صوب الزعيم اقصد بها سلطاياني، سلطاننا هيثم رفيع الشاياني، سلطاننا هيثم رفيع الشاياني، خبت ذلول الشعر في الميداياني، وشلت بالتغرود في الحياني، صوب الزعيم
نرحب من الوجداياني ترحيبة عمت رجاء وطاياني من الشمال إلى جنوب عماياني السلطنة فخري وهي عنواياني السلطنة فخري وهي عنواياني عهدك نرحب من الوجداياني ترحيبة عمت رجاء وطاياني من الشمال إلى جنوب عماياني السلطنة فخري وهي عنواياني السلطنة فخري وهي عنواياني أبدل ولش So here's how things will line up for us this evening. It's the women's flyweight, which is where we'll start, the 51 kilogram category. It's one of the 5 weights that's going to be included in Tokyo 2020 as well. And this is the fight order, the card. And then we'll be moving into the men's lightweights, 60 kilograms, a little bit later on after the middleweights concluded, and then concluding the night with the light heavies, the under 81 kilograms. We're starting at the top of the draw. We have the number 1 seed, Svetlana Solyanova. She's taking on Claudia Nechita. This is how the bottom side of the draw looks as well. This is the men's lightweights. Plenty of talent here. Dmitry Asanau in action. One of the home favourites for a medal in that weight category from Belarus. And the men's under 64 light welterweight. Bout number 1. So confirmation then, the number 1 seed from Russian Federation, Solyanova, fighting against Nechita from Romania. Adrian Latikas, the coach for the Romanian. From Kazakhstan, our referee will just calm both fighters down before letting the action begin. Round 1. So the number 1 seed, Solyanova, in red, against Nechita from Romania in the blue. You can see the additional height, around about 9 centimeters or so, which Solyanova has on her Romanian opponent. Nechita, for her part, very successful at home in Romania, the national champion this year at 54 kilograms, so dropping down a couple of kilograms here for the flyweight competition. She's moving well, the fighter in blue, putting pressure on the number 1 seed right from the off. Solyanova, you can see how she fully extends that jab of hers, making the most of the range that she has. Making it very difficult for the punches which are being rattled off by Nechita to cause any damage. It's good combinations there, the lead jab and then the right cross, but the fast, rapid fire punching comes in from Nechita. It's going to have to put pressure on throughout the fight. She is keen to fight on the inside on the basis of this first round, Nechita. Not only is she a good mover around the ring,
the blue fighter, but she's also packs a punch, and she's done that at different weights as well in Romania, at 57 kilograms and 54, so she really can fight between the weight categories. In order to do that, you have got to be an expert technician. And Nachita sticking to her discipline. She's been on the attack for most of this first round, but Solianova hasn't been too troubled. She's looked good on the outside. So just seconds away, and first round concludes. Well, nothing which either fighter won't have expected from their opponent. Here we see the intention at most of the points through the match, through the round so far, to come in from Nachita. Visibly taking every chance to suck in the oxygen. It's going to have to be another 2 rounds of lung-bursting boxing if she is to get past the #1 seed. Solianova. Again, starting off and allowing her opponent to move her around. She's got good lateral movement, has the lady from the Russian Federation. Good attempt, good deception with the way she used the left to move herself in the other direction. That was smart play from the #1 seed. There again, you can see almost using a check hook to create a new angle. Now she's coming in, having stemmed the initial enthusiasm at the start of the round. Big left to the head, that was all the way through the guard. Solianova wary of that the second time, backed away a little bit further. Solianova coming to her rhythm now. It is her first fight here in Minsk, of course. She had a bye through to this round. Russia, as you might expect, to a very strong nation when it comes to women's boxing. Picked up, occupying 3 of the European titles back in 2018. One of those was Solianova's. Nachita, it's good to see. She's showing her opponent very little respect of the fact that she's the #1 seed. She's coming in at every opportunity. She knows she's going to have to take some shots, possibly to the head, but certainly to the body when she comes in. That's a big shot. Right to the face and cheek of Nachita. "30 seconds left in the second round. Getting behind her jab, Nachita. Constantly being aggressive. It's going to be another 3 minutes after this in which she'll have to put even more in.
Just a little bit of superiority I sense at the end of that second from Svetlana Sulyanova. Deci cu plus are ea, dar la repriza asta, asculți pe mine și faci pressing-ul ăla care îți cer. Te bag acolo cu capul, dă-mă, de ce stau acolo? Te apasă foarte bine, Pace. Tu fă-ți treaba ta, lovește, că îți spune. Seconds out. Round 3. Round 3, 3 minutes for the fighter in blue to cause a shock here at the Iruchier Sports Palace. Starting at an even higher pace than the last 2 rounds and aiming high, aiming low, just throwing everything she can at her opponent. It's good aggressive boxing because she's keeping herself well defended when she comes forward, almost making sure that at no point are both fists being unleashed. She's keeping one back. And unsurprisingly, after that onslaught and the defensive work coming in from Sulyanova, a readjustment of the head guard is needed. Straight back to it. Look at the aggression, it's so admirable, and the judges around the ring can't fail to be impressed by the aggression which the fighter in blue is showing. The judging criteria, though, all about who dominates the fight, how many punches are landed in the target areas. That attitude and the willingness to attack certainly being noted. What will we see from Sulyanova in this final minute and a half? Because it depends how she feels the fight has gone, whether she feels she needs to do more to ensure that she is able to go through, whether she's happy with how it's gone so far, picking off her opponent when she's come in and boxing a little bit more strategically. It's big power that she's able to deliver when she wants to.